国际上紧来看，美国总统拜登今日是宣布讲，美国公民无身份证的移民配偶，佮有所生无甲21岁囡仔，会当申请永久居留做美国人。有55万人有下资格。这样移民政策拍算对拜登的选情会真有利。不过共和党是批评讲，这等于是大规模的违法特赦。2礼拜之前才发布新的边境管制措施，引起民主党镇压反弹美国总统拜登。18个颁发新的移民政策，要让境内公民的无证移民配偶就地合法。今年6月17进前，在美国居留至少10年，配偶是美国公民、无犯罪记录人，拢能就地申请绿卡，甚至加做公民。就连因所生未满21岁非公民囡仔，也符合申请的资格。In fact, polls show over 70% of Americans support this effort to keep families together. 这是为2011年奥巴马政府时代囡仔教育的将关区着办法 DACA 计划，美国总统针对保护移民推出的上大规模行动。迄一天现场佮举行 DACA 12周年庆祝仪式，佮宣布简化 DACA 计划受益者摕到工作签证的处理方式。这新措施为了会对拜登在内华达州、亚利桑那州、乔治亚州等摇摆州的选情加分。I think he's just trying to tell Democrats or other potential voters for him that, well, wait, no, I'm not harsh on immigration here. I'm helping this group of people. So I think it is definitely, a little bit of a political turnaround because of the criticism he's received for the restrictive actions. Absolutely. I'm very worried that we go back to those times, and if President Biden is not reelected, then it's going to be hard for us because everything that is happening today might be taken away tomorrow. 共和党籍密苏里州联邦参议员霍利，就对国土安全部长梅奥卡斯发一封将严厉抗议批，讲新措施会吸引数百万非法移民进入美国南部的边境，因讲是扇美国纳税人的嘴皮，对合法进入美国的移民来讲完全不公平。讲这是违法的大规模特赦，会对这展开调查。公视新闻王慧文报道。